When we started beach cleaning 3 years ago, we faced different reactions. Черепашка маленька. Some people were laughing at us. Маленький, не треба у море, мам. Вона в море, це вона народилася. Покажи. От там хтось ляльку кинув. Там багато. О, ну теж. Мам, дивіться. А ні, вона народилася. Хай лізе, не ну. А чому? Some youngsters were whistling. Нехай, дивися, вона зараз в океан піде, дивися. Дивися. Retired couples were clapping their hands and saying bravo. Дивися, чекай. Вона зараз попливе. Дивися. Все, попливла. Some asked, "Where are your gloves? It's dangerous for children." А, вона все, Марічка, попливла. Їм треба в море. Все, воно. Вау! Милусечка, не треба. Не чіпай, хай вона в море лізе, в море. Я побачила, і я потрогала. Some kids asked if they could join us. Треба ще. Не трогай. And we cleaned the sand from plastic together with them. But the nicest reaction ever was from the Mother Nature. It gave us a chance to watch the newborn turtles crawl into the Pacific Ocean. Вона так гарна. Never doubt yourself and your actions. Just do it. Мам, там сміття. And the universe will find its way to thank you.